So, what is ideal gas? Pag sinabi nating ideal gas, no, it's a very particular tayo dyan na, wait. So, particular tayo na kapag sinabi natin ideal, meron ng certain na fina-follow. And ito yung kanyang equation na fina-follow. PV equals nRT. So, when you say PV, it is pressure multiplied by volume is equal to the N. N is the number of moles. R is the constant, ideal gas law constant. And T is temperature in Kelvin. Okay? So, yan. Oh, wait. So, hindi lahat ng gas nagbe-behave ideally. Actually, konti lang gas no, na nagbe-behave ideally. But by using the assumption that a gas is behaving ideally, we can come up with this equation na PV equals nRT. So, yung R is, sabi ko nga, it is constant. So, when we say that it is constant, therefore, laging parehas lang yung value niya. So, ano yung value niya? Ito, 0.08201 liter atmosphere over mole Kelvin. So, yung, wait, baka may kaklase kayo nagchat-chat. Okay. So, ibig sabihin, kailangan yung mga units natin, for example, sa volume, dapat liters. Sa ating pressure, dapat ay atmospheric pressure. N is mole. Yan, yung N, no? N na discuss natin, yung stoic. So, it's mole, no? Yun yung representation ng mole, N. Okay, then R, then T. So, R equals, ito nga, tandaan natin yan. So, example tayo. How many moles of hydrogen gas are present in a 75-liter steel cylinder if the pressure is 15 atmosphere? Yan. So, the temperature is 30 degree Celsius. So, papansinin niyo kung doon sa mga kanyating example, merong, di ba, merong change na nangyari. Dito, nagko-compute lang tayo. So, you don't have to look at it as a change. So, halimbawa, may pinapa-compute lang sa atin. So, for this example, di ba, PV equals nRT. So, ang hinahanap is how many moles of hydrogen gas. Wait, asan yung aking... Ay, ba't dyan napunta? Naghang pa ang aking computer. Mabilis lang to, na. Okay. So, PV equals nRT. So, PV equals nRT. Ang pinapahanap is moles. So, paano natin i-derive yung ating formula? Divide lang natin by both side by RT para maalis natin yung RT. Okay, cancel out. So, that would be N equals PV over RT. Ayan. So, that would be the answer. That would be the formula, no? Nag-derive lang natin para mahiwala yung N. Para mas madali tayo makapag-compute. And then, ano lang, substitute lang natin yung mga values. So, that would be 15 atmosphere times 75 liters. Yung ating temperature, tandaan natin, lagi yung naka-Kelvin. So, by using that, tapos ito kasi yung constant natin. So, maka-cancel out na yung mga units niyan. You don't have to show that naman. To come up with moles of hydrogen. So, tandaan na lang natin yung formula na to. PV equals nRT. And then, we can manipulate yan. We can derive. Depende kung ano yung hinahanap sa atin. Okay, so that is ideal gas. Okay, so as I've told you kanina is magbibigay ako ng mga sample problem for us to compute. Okay, para naman ready kayo pagdating ng ating ng ating exam, okay? Kung sakaling ano man yung lumabas kasi departmentalized, 'di ba, yung ating exam. So
mahirap yung kung hindi kayo na trained to answer, no? Lalo na marami tayong problem solving. So, I really want you to be prepared doon sa darating na exam. So, meron tayong 12 questions dito. Pag natapos natin to, is dismiss ko na yung class. Okay? So, unahin natin tong unang tanong. Calculate, ay, nakikita nyo ba to? Wait, baka maliit sa inyo. Connect ko lang isa kong phone para nakikita ko kung anong nakikita ninyo. Okay. So, ito yung una. Calculate the density of chlorine gas at STP. Pag ganyan, ayan, o, di ba kasi kapag hindi kayo na-train sa mga ganitong tanong, mauubos na yung oras nyo kakaisip pa lang kung ano yung gagamitin ninyong formula. Kaya gusto ko talaga kayo na i-class pa rin ngayon, no? So, calculate the density of chlorine gas at STP. Naalala pa ba natin yung STP? STP is 0 degrees Celsius. Diba? Ano yung pressure? 1 atmosphere. And that is STP. Okay, sana na-recall nyo pa doon sa ating sana nga yan, sa naging discussion natin on molar volume. So, ang pinapahanap dito, density. Kung titignan mo yung mga formula natin from the Boyle's law, Charles law, yung mga combined gas law, and ideal gas law, wala kang makikitang density doon. Diba? Wala kang density na makikita doon eh. Pero ano ba yung density? Ano ba yung density? Density is mass over volume. Okay? So, paano mo kukumpitin yung density? By knowing yung condition na yan. 0 degrees Celsius and 1 atmosphere. So, assume natin na this is a ideal gas. Okay? Kasi wala ka naman change. Di ba? Yung kasi, yung mga gas law, yung Boyle's law, Gay-Lussac, Charles, saka yung combined gas law, ang minimeasure mo sa kanila kapag nagkakaroon ng changes. But here, wala kang changes na nangyari. So, ang gamitin natin is yung PV equals nRT. Okay? PV equals nRT. Kasi fear ko kasi dito, baka mamaya mayroong professor na magdagdag ng ganitong tanong and diba, you cannot answer it. So, gusto kong maging prepare kayo. Ano man yung tanong na lumabas doon sa exam. Okay, so PV equals nRT. So, paano natin makukuha yung mass over volume? Yan, paano natin makukuha yan? Record ba ako? Yep. Okay, paano natin makukuha yung mass over volume? Kasi density yung pinapahanap sa atin for this question. So, meron tayong volume dito, di ba? So, meron na tayong isang part. Ano pa yung kailangan nating part? Mass. Kailangan nating malaman yung mass. Saan portion dito natin pwedeng malaman yung mass? So, last topic natin, mole. Di ba yung mole? Mole is gram. Di ba? Mole is yung gram para ma-convert mo into mole is i-multiply mo with molecular weight. Ganyan, para ma-convert mo into mole. Di ba ganyan yung natin, dimensional analysis natin noong nakaraan? Ibig sabihin, meron kang gram dyan, dito sa ating equation. So, kailangan mo lang siyang palabasin para mapalabas mo tong density. So, that would be PV equals, ayan. So, meron ka, ibig sabihin, yung mole mo, ibig sabihin, para ma-compute yung mole, kailangan grams divided by mole. Ibig sabihin, pwede mong i-designate yan as mass over molecular weight, ganyan, times RT. Okay? Kasi itong mass over molecular weight is the same dun sa mga dimensional analysis natin ginagawa pag pinapalabas natin yung mole, which is yung N is yung mole. So makikita natin, meron ka ng volume, meron ka ng mass. And ang formula ng ating density is mass over volume. So pwede ka na mag-derive ng density dyan. So paano? PV, nasa ilalim yung molecular weight. So pwedeng
multiply natin, molecular by molecular weight. PV times molecular weight. Tapos, para natin pupuntahin yung RT dito sa kabila. Divide natin both side by RT. Maka-cancel out na natin RT dito sa side na to, sa right side. So, magiging over RT yung ating mass. So, how are we going to compute the density? Density is mass over volume. Therefore, para ma-cancel out natin yung V dito, diba? Divide natin or divide natin by V. Ma-cancel out natin V. Divide din natin sa sign na to. So, magiging mass over volume equals pressure times molecular weight divided by RT. Ayan. So, meron na tayong formula nung density kasi density is mass over volume. Therefore, this is density equals to mass over volume is equal to pressure times molecular weight divided by RT. So, yung R is constant, yung T is temperature. May given ba tayo dito na pressure? Meron, kasi sinabi STP. Diba? At STP, 0 degrees Celsius, 1 atmosphere. So, may given tayong pressure, may given tayong temperature, and may given tayong molecular weight. Kasi molecular weight dyan, sa number 1, chlorine. Chlorine natin ay meron yan sa periodic table, that's 35.45. So, makakompute na natin yung density. So, let's try to compute it. Screenshot nyo to kasi baka hirapan kayo na mag-derive. So, pag may mga ganyan tanong, baka sabihin hindi ko tinuro eh. So, I will try na maturo sa inyo yung lahat ng possibility. Okay? So, for this example, ano yung nakuha nating equation? For number 1, ang nakuha nating equation is D equals pressure times molecular weight divided by RT. Okay. Clear na. Ay. Paste natin. Ayan. So, makukompute na natin yung density niya by using yung ideal gas equation. Okay? Ayoko naman kasing mag-exam kayo ng hindi ko na ituro kung sakaling may lumabas. Ayan. So, ganito yung magiging equation. So, I hope nakinig kayo kanina para kung paano ko na-derive tong equation na ito. So, for this example, ano yung pressure natin? STP. STP, napag-aralan natin yan in molar volume. So, STP is 1 atmosphere, 0 Celsius. Yung 0 Celsius, pag convert natin into Kelvin, ilan yan? Add tayo ng 273 Kelvin. Okay. So, ano natin tong formula? Substitute na lang natin. 1 atmosphere multiplied by molecular weight of chlorine gas. So, chlorine gas is Cl2. So, 35.45 multiplied by 2. Bakit 35.45? Molecular weight ng chlorine ay 35.45. Multiply natin yon by 2 kasi dalaway chlorine natin dito. So, that would be 70.90. So, 1 times 70.90 divided by R. Ano yung value ng R natin? R is 0.0821. Nakikita niyo pa ba? Ay. Wait, nagluloko ang aking mouse. Ayan. Okay, so 0.08201 multiply by ilan? 0 to 273, that is ayan, 273. So, yan na yung kukumputin ninyo. Ganyan. Okay, so that would be 70.9 divided by 273 divided by 0.08201. So, magiging sagot mo dyan na density is 3.17 gram per liter. Okay, so yan na yung sagot mo na density. Okay, so ganun yung
solve ng density by using the ideal gas equation. Okay, yes, Shanji, may question? Sir, paano po ulit nakuha yung 0.08201? Ano yan? Constant. Constant yan. Yan yung value lagi ng R. So, kanina, baka na-disconnect ka kanina while ano. Stop ko lang yung share. Wala. Baka na-disconnect ka while tinidiscuss ko kanina. So, eto yan. Merong value kasi yung R natin. Yan lagi yung value niya. Okay? 0.08201. Yan lagi yung value ng R na to. Thank you po, sir. Okay, thank you. Kasi tayo sa question number 2. Okay. Calculate the rate of diffusion of C2H6 and tawag dito, nitrogen dioxide. Paano yan? Ano ang formula? Nare-recall pa ba ninyo ang formula? Itasan ng pang-drawing. Okay. Anong formula natin ng rate of diffusion? So that is R1 over R2 equals square root of molecular weight of 2 over molecular weight of 1. Yan. So anong tanong dyan? Calculate the rate of diffusion of C2H6 and NO2. Which of the two gases diffuses faster? Yan. So ang tanong dyan, alin daw yung mas mabilis? So kanina, di ba nagbigay din ng example? So gawin natin lang din yon. So for this example, compute natin yung molecular weight. Ayan, so last topic, diniscuss kung paano compute ang molecular weight. So ano yung C2H6 natin? Molecular weight ng C2H6 is, designate natin itong 1 as C2H6. So, yung nasa taas natin is 2 ha. Huwag niyong pagbabaliktarin yan kapag nagko-compute kayo. No? Pag napagbaliktad nyo kasi yung inyong formula, mamamali na kayo. Okay? So, for this example, yung rate natin, R1 over R2, yung ano sa equals niya is molecular weight 2 over molecular weight 1. Okay? So, computein natin yung molecular weight ni NO2 kasi yun yung nasa taas. So, yun muna i-computein natin. Molecular weight is ng nitrogen is 14 plus oxygen is 16. Dalawa yung oxygen. So, times 32. Pwede nyo kasabayan habang nag-compute kayo para may guide kayo. Okay? So, that would be 14 plus 6 times 2 times 16. So, that is 46. Okay, square root. Tapos, yung una natin, C2H6. That is 12 times 2 plus 6. So, that is 30. Divide natin yan. 46 divided by 30 is 1.53. Kunin natin ang square root ng 1.53. Oh, yeah. Square root of 1.53 is 1.23. 1.23. So, R of C2H6 over R of NO2. Ayan. So, aangat lang tong NO2. Magiging R of C2H6 is equal to 1.23 rate of NO2. Ibig sabihin, mas mabilis tong si C2H6. Bakit? Kasi yung speed niya or yung rate niya is 1.23 times nung speed ni nitrogen dioxide. Ay, hindi pala ito. Tama, nitrogen dioxide. Yun. So, gano'n, no? Kaya Hindi po ba siya napakahalaga. Yep. round off? Ano yun? Hindi po ba siya round off nun, sir? Pag Sa, ni-round off mo kasi siya, ay, yung ano sa po, 1 sir. ba? Alin? Yung sa 3 po, hindi po ba siya maging 4 nun? Number? Yung 1.23 po, sir. Yep. Hindi po siya 1.24 nun, sir. 1.24. Yep, yun. That's good na nagko-compute kayo, no, while answering. Kasi talaga ang sagot sa problem solving, mag-practice tayo na mag-solve. Actually, kaya yung 1 minute na mag-solve, basta nag-practice lang talaga tayo.
Pag nag-take kayo ng board exam, halos ganun lang din ang question actually. 1 minute per question. Okay? So, ganun yung pag-solve sa number 2. Ayan, thank you dun sa mga nag-solve, no? While nag-solve din ako. So, ayan, thank you. Sabihin mo nyo lang kapag meron akong counting mistakes that you can tell. Okay? Next natin, number 3. Sabi dyan, 20 grams of chlorine gas, 34 grams of methane, and 27 grams of dinitrogen monoxide were placed in a closed container at a pressure of 7 atmosphere. Ayan. Ito medyo komplikado tong problem na to, no? Kasi mahaba-haba yung magiging pag-solve dito. So, what are the partial pressures exerted by the three gases? So, paano natin kukumputin yan isa-isa? Ang formula ng partial pressure is P total equals PA plus PB plus PC and so on kung gaano kahaba yan, no? Pero dahil tatlo lang naman dito, pwedeng ganyan yung gawin natin. So, P total is equal to, saan tayo dyan? Yung A natin, designate natin as chlorine. So, pressure of chlorine plus pressure of methane plus pressure of dinitrogen monoxide. And then, para natin kukumputin yung each partial pressure nila. Ang formula dyan, di ba kanina ay, alam ba, PCl2 is equal to, ayan, mole ratio of Cl2, ganyan, multiply by the total pressure. Okay, so ibig sabihin, kailangan mo munang kunin kung ano yung mole ratio ng ating chlorine gas. Okay? So, paano yun? Parang percent lang din, pero hindi mo ita-times the 100%. Yan. So, for this example, okay, dito natin lagay sa kabila para 20 gram, ano yan? Chlorine gas. Chlorine 2. So, i-convert natin siya into, wait, unstable ang aking connection. Ayan, okay na connection ko. Mag-stable, nag-choppy ako, ano? So, kunin natin ang chlorine gas. Ilan ang molecular weight niyan? Kanina sinolve natin, 35.45, that is 70.90. Para ma-convert natin into moles. Okay, para ma-cancel out natin yung grams. Then, methane. Methane daw, dito ay 34 grams. So, 34 grams. Kunin natin siya into moles. That would be methane is 12 plus 4 is 16. 16 gram per mole. Tapos ay nitrogen, dinitrogen monoxide. Wait, nagkakalki ako. Dinitrogen monoxide is 14. 14 ang nitrogen. 14 times 2 plus 16. That is 44. So 27 gram times 1 mole divided by 44 grams. Ayan. So, yan yung molecular weight ng ating mga element. Okay. So, 20 divided by 70.9 is 0.28. 0.28 moles. Tapos, 34 divided by 16. It's 2.13. That's 27 divided by 44. That's 0.61. Then, total natin yan. Total natin yung mga moles na yan. So, 0.28 plus 2.13 plus 0.61. That is 3.02.
Okay, so para makuha natin yung each ng x sa kanila, ng x of Cl2, x of CH4, and x of N2O, divide natin each, itong mga to, divide natin yan each dito sa nakuha natin na moles. So that is point 28 divided by 3.02, that is 0.09. Okay, 0.09. Methane is 2.13 divided by 16. That is 0.13. And lastly, but 16? 3.02 dapat. That is, sorry, mali yan. 0.71. Then, lastly, yung 0.6. 0.20. Okay? So, yan na yung moles natin, each of the compound na existing. So, yan yung mole fraction. Mumultiply natin yan dun sa given na total atmosphere. So, 0.09, for example, 0.09 times 7. So, 0.63. Okay, 0.63 for methane. Ang kanyang contributory na partial pressure is 0.623. Ay, baliktad. Mali. I'm sorry. Mali ako ng tingin. Dito yan. 0.63. And then 0.71. So this is 4.97. Then for N2O, that is 1.4. Yan. So yan yung ating yan yung partial pressure of each of the elements. So ganun siya kinompute, no? Medyo mahaba yung formula niya kasi kailangan mong hanapin yung mole ratio. Yun yung pinakauna. Dapat malaman mo yung mole ratio. Ito. So ito yun. Itong portion yun. Yung mole ratio. Yan yung pinakauna mong kailangan hanapin. And then, kunin mo yung total ng mga moles para makuha mo yung mole ratio. Imumultiply mo yung mole ratio doon sa given na total pressure. Okay, so ganun yung paggamit ng partial pressure na formula. Next, number 4. Oras tayo. Hanggang 11:20. Sige. Dito, a diver collecting samples at a depth of 120 meters exhale a bubble having an approximate volume of 110 ml. Sabi niyan, at this depth, the pressure is 11 atmosphere. If we assume that the temperature of the water is constant, what will be the volume of the bubble when it reaches the surface of the ocean? Okay? So, paano daw? Paano yan? Paano natin kakomputin? Yeah. So, sulat natin. Ano yung relationship niya? Ano yung nahanap? Approximate, nahanap dito, volume. So, volume. Volume. Okay? Volume 2. Okay, volume 2 yung nahanap. Then, ang mga given is pressure. So, pwede mo siyang sabihin na yan ay Boyle's law ang gagamitin natin. Okay, kasi relationship between pressure and volume yung nasa tanong. Tapos, constant yung temperature. Di ba? Pag constant yung temperature, Boyle's law yan. Okay? So, P2, V2 equals P1, V1. Ano yung mga given? P1 is, ano yung P1? 11 atmosphere. Volume of 1 is 110 ml.
Then, pressure 2. Walang sinabi dyan. Walang sinabi, di ba? Kung papansin nyo, walang sinabi dyan eh. Pero ang tanong dyan, what will be the volume of the bubble when it reaches the surface of the ocean? So, pag nasa surface of the ocean, okay, ano i-approximate natin dyan? STP. So, 1 atmosphere. Ay, 1 atmospheric pressure. So, V2, yun yung hinahanap natin. Okay? So, derive natin yung V2. Okay, pwede kung meron kayong calculator na medyo high-tech, no? Pwede nyo na i-direct na yan. Pero kung wala, pwede nyo i-derive yan, yung V2. Diba? Di-divide natin both side by P2. Ayan, cancel out dito. So, V2 na lang yung matitira. So, ating formula ay P1, so 11 atmosphere, multiply by, ano tayo, 110 ml, divided by, ilan? Divided by 1 atmospheric pressure. So, 11 times 110 is 1 to 30. Tama ba? 11 times 110. 1210. Mali ang aking oral math. Magiging, ang volume niya is 1210 ml. Okay, cancel out na natin kasi parehas na atmosphere ito. Okay? So 1210 ml yung makukuha natin na value dyan. So, examine natin. From 11 atmosphere, naging 1 atmosphere lang. Kasi nasa surface na siya. Di ba pag nasa at standard temperature and pressure, 1 atmosphere yan. So, from 11, naging 1 yung pressure natin. Ano ang relationship ng pressure at volume at constant temperature? Kapag ang pressure bumababa, tumataas ang volume. So, tignan natin. Ano yung volume natin initial? 110 ml. Final, 1,210 ml. Tumaas. Bakit? Bumaba kasi yung pressure natin. Okay? Kasi yun yung relationship ng pressure and volume. Okay? Sit tayo. Baka may nagtitake ng picture eh. Wait lang ako ng mga 30 seconds. Para makaproceed tayo sa question number 5. Okay, so proceed tayo sa question number 5. Question number 5. Sabi dyan, an anesthesiologist administers a gas at 20 degrees Celsius. Yan, to a patient whose body temperature is 37 degrees Celsius. What is the change in volume in milliliters of a 1.2 liter of a gas as it goes from room temperature to body temperature? So, ano yung nandyan? Meron kang temperature, meron ka na volume. Okay, so wala nang binanggit na pressure. So, assume natin na constant yung kanyang pressure. So, 20 degrees, naging 37 degrees. Tapos ano daw yung magiging change? Yan. So, change. Ang hinahanap natin. So, gamitin natin yung isa doon sa mga laws natin. So, this is relationship of volume and temperature. That is a Charles law. Kung tama-tama ba ang pagkakarecall. That is B1 over T1 equals B2 over T2. Okay? Ano yung mga given natin? V1. Ano yung given natin sa initial volume? Ito, 1.2 liter. Kasi ang hinahanap sa atin sa tanong, hindi liter, milliliters. Ibig sabihin, kailangan natin convert into ml. 1.2 liter is, ilang ml yan? 1,200 ml. Okay? Temperature 1. Ano yung temperature 1? 20 degrees Celsius. Pero, i-convert natin siya saan? Sa Kelvin. So, add tayo ng 273. That would be 293 Kelvin.
Next, volume 2, yan yung hinahanap. Temperature 2 is body temperature, 37 degrees Celsius. So 37 plus 273, that would be 0, carry 1, 5. Ay, mali. 10, carry 1, 5, 6. Pala, 6, sorry. Nag-carry pala tayo. That is 360. Tama ba? 37 plus 273. Ay, mali. 310. Sorry. Hirap pagpangit ang sulat eh. Okay, so 310 yung ating Kelvin. Anong hinahanap? Etong volume 2. So criss-cross lang natin doon na magiging derive natin na equation is V2 equals V1 times T2 divided by T1. Okay, so V1, ano yung V1 natin? 1,200 multiply by temperature na kinonvert natin into Kelvin. So T2 T2 yan sa ating computation, sa ating derivation. So T2, what is T2? 310 Kelvin. Ito magiging ml. Divided by 293. 293 Kelvin. So cancel na natin yung units na Kelvin. Makukuha nating sagot is 1,200 times 310 divided by 293. 1,269. Ayan. So, yep. Thank you. Ayan. So, maganda na may nagsosolve Mas marirecall nyo kasi yan kapag nag-solve kayo kaysa nakikinig lang kayo sa akin. That's a reality. So, that is, yan yung volume natin. 1,269. So, tignan natin. Possible bang tama yung sagot ko? From 20, naging 37. Anong relationship ng volume and temperature? Tumataas siya. Diba? Tumataas siya habang tumataas yung temperature, tumataas din yung volume. So, tingnan niyo yung volume from 1 to naging 1,269. So, possibly tama yung sagot natin nakuha dyan kasi tumaas siya. Okay? And proceed tayo. Number 6. And hydrogen gas is confined in a chamber at a pressure of 1.45 atmosphere and immersed in an ice bath. What is the final pressure of the gas if the temperature rises to 212 degrees Celsius? Ayan. So, merong mga tricky kasi na question na ganito, di ba? Kung titignan nyo, walang given. Di ba? Walang given. Ang given lang, dalawa. 1.5 atmosphere. Tapos 212 degrees Celsius. So, basahin nyo mabuti yung question. Ano sinabi dyan? Immerse in an ice bath. Ano ang temperature ng ice? 0 degrees Celsius. So, merong mga ganyan tricky na questions. Pero, ma-apply mo pa din yung mga previous na knowledge natin. Di ba? Yung ice natin na is 0 degrees Celsius. So, meron tayong pressure, meron tayong temperature. Anong law yan? Gay-Lussac law. So, ano yung Gay-Lussac law? P1, T1 equals P2 over T2. Ano yung hinahanap? Final pressure. Ibig sabihin yung P2 yung hinahanap natin. So, this is P2. Okay? Pwede nyo directly kung meron kayo medyo high-tech na calculator. Kung wala naman, ganito yung magiging itsura ng ating equation. So, P1, T2 over T1. Okay. Ano yung initial pressure natin? 1.45. Temperature. Temperature natin na dulo is 212. So, convert nyo lagi sa Kelvin Wag yung, yan lagi kong pinapaalala sa inyo. Wag nyo kakalimutan na i-convert into Kelvin. So, that is 485. Okay? So, dyan madalas nagkakamali ang madami. Hindi nila kino-convert into Kelvin. Then, temperature. Ano yung initial temperature natin? 0 degrees Celsius kasi nasa ice bath siya. So, that is 273. 1.45 times 485.
And divided by 273. So, ang final pressure natin is from 1.45 naging 2.57 atmosphere. So, ganyan yung mga questions, no? Merong mga nakakalito minsan, merong mga tricky. Pero hindi naman talaga siya ganun ka-tricky. Kailangan lang nating basahin mabuti yung question. Yes. For example nga dito, wala namang binigay na initial na temperature. Pero ang binigay na initial na condition is yung gas natin nilubog sa ice bath. Ayan. So pag sinabi nating ice, ano yung temperature nun? 0 degrees Celsius. Okay? Kaya nakuha ko yung 0 degrees Celsius. Then convert natin yan into Kelvin. Kaya meron tayong 273. Okay? Sir, Yes. Question. Yes. Ano yan? di po ba siya 2.58, sir? Yeah. 2.58 yan. Hindi ko pala na-round off na naman. Yup, tama. 2.58. Kasi 2.576 yung nakuha. Akala ko 0. Opo, sir. Ayan. So, ganun. Ayan. At least nakikigets din naman. No? Ayun, kasi gusto ko talaga ma-prepare kayo sa exam kasi medyo mababa yung mga score natin nung una nating exam. Di ba? So, proceed tayo sa number 7. The gas present in electric bulb is argon. So, yung nasa bulb natin, yan, argon daw yun. So, hindi naman lagi, no? Pero on this example, argon yung nakalagay. So, if a sample of this gas is at a pressure of 101 atmosphere when the volume is 0.13 liter and the temperature is 35 degrees Celsius, what must be its temperature if its volume becomes 200 ml and its pressure is 99 atmosphere? So, basahin pa lang natin itong tanong na to. Alam na alam na natin kung ano yung gagamitin natin dyan. Bakit? Tingnan mo yung mga given. Wala kang constant dyan. Given ang temperature, given ang pressure, given ang volume. So, gamitin natin dyan is combined gas law. Ano yung combined gas law natin? P1V1 over T1 equals P2V2 over T2. Ayan. Kung tingnan nyo given, meron ba tayong pressure na initial? Ito, 101 atmosphere. Volume is 0.13. Meron kang volume initial. Temperature, 35 degrees Celsius. Co-convert mo yan again doon sa Kelvin. So that is T1. Anong nahanap? What must be its temperature if its volume becomes 200? So meron tayong volume 2. Meron tayong pressure 2. Ang wala tayo, eto, T2. So ang hinahanap, yung final temperature. Ayan. So we can compute it. Derive lang natin tong equation. So that this will be T2 equals P2V2 multiplied by T1 and divided by P1V1. Ay, tama ba ang aking equation? T2, shortcut ko na, no? Kasi tinuro ko naman na sa inyo kanina. T2 tapos T1 divide. Okay. So, tinuturo ko pa rin yung long method, no? Kasi ay hindi naman lahat merong calculator na ganoon. And kapag halimbawa nag-boards kayo, ay hindi naman lahat ng klase ng calculator is inaalaw. So, we can compute it na ngayon. Ano yung pressure 2 natin? 200 ml. Naku, magkaiba ang mga units. Ibig sabihin, kailangan nating, yan, pag magkaiba ang units, kailangan nating pagkamukain sila. Okay? So, for this example, okay, sige, complete natin. Huwag niyo kakalimutan, no, na in Kelvin dapat. Okay, so P2, what is P2? 200 ml. Pag convert natin yan into liters, 1, 2, 3, that is 0.2. 0.2 liters. P2 times yung P2 natin. Ano yung pangalawa nating pressure? Pressure is 99 times T1. Ano yung T1? T1 is, kasi T1 natin. Ito, 35. 35 plus 273. Divided by P1V1.
So, initial nating pressure is 101. And then, volume na initial is 0.13. Sagot dyan ay the temperature, the final temperature is 464.46. Ayan. So, ito yung in Kelvin, no? na temperature. So, yan yung nakuha natin. Okay, so babasahin niyo mabuti no yung question. Baka mamaya hinahanap pala degree Celsius din na temperature. So, kailangan mo pong ulit i-convert back to temperature na degree Celsius. Okay? So, I hope ay nag-gets natin yung number na tayo. Number 7. Next. Yan. Simula na tayo matapos. Number 8. Carbon dioxide gas. Sabi dyan. Number 8 tayo. Okay. Carbon dioxide gas is the gas produced during the process of respiration. So, kapag tayo ay humihinga, nakapag-produce tayo ng carbon dioxide. So, calculate daw the volume in liters occupied by 1.5 moles of carbon dioxide at STP. Ayan. So, meron na tayong involved na moles. Anong formula natin yung involved na moles? Ideal gas. PV equals nRT. Ayan. Kaya gusto ko kayong ma-practice no, na mag-problem solving. Kasi sayang yung oras ng pag-iisip ninyo ng formula na gagamitin. Diba? So, kung ganyan lang, kung nasanay na kasi kayo na pagtingin pa lang na ko ng tanong, alam nyo na kung ano gagamitin yung formula, di sayang yung inyong oras, di ba? So, carbon dioxide gas is the gas produced during the process of respiration. Calculate the volume. So, volume, yung hinahanap. Sabihin, kailangan natin i-divide both side by P. So, V equals nRT over P. Ilan yung moles natin na given? 1.5 moles multiply by 0.08201 yung constant, R constant. 0.8201 times temperature. Temperature daw natin dyan. Ay sinabing temperature. Walang sinabing temperature pero may sinabi na STP. Again, pag STP, ang temperature natin dyan, 0 degrees Celsius. Pressure Yung natin Kelvin is po yan. yan, 1 atmosphere. So, lagi yan. Ano? So, temperature, 0 degrees Celsius. Convert natin into Kelvin. That would be 273 divided by 1 atmosphere. So, 1.5 times 0.08201 times 273 divided by 1 is 33. Ayan. So, yun yung volume ng ating ideal gas na carbon dioxide. So, 33.58. Baka mamali naman ako round off. Ano yung natin? Liters. Okay, so that is liters. Okay, so yan yung sagot natin. Yan, lapit na tayo. Konti na lang. Number 9. The label in a cylinder of an inert gas became illegible. Oh, sige. So, hindi na raw mabasa kung ano daw yung gas. Ayan. Hindi natin alam yung kung ano yung gas na nandoon. So, may isang student daw that allowed 20 liters of the gas to flow into a 250 ml gas bulb until the pressure was 700 mmHg. The sample upon weighing becomes 0.3762. So, ang tanong dyan, what is the molecular mass of the gas? Okay. So, ano daw yung molecular mass ng gas natin? Actually, medyo tricky itong question na to. Okay. So, paano kanina, di ba nagtinuro ko kanina nung lek natin? Yung PVNRT, okay, yung PVNRT, yung N na yan, pwede mong i-represent as mass over molecular weight. So, ayun na kaagad, yung molecular mass or molecular weight mo. Okay? So, that would be PV equals mass over molecular weight multiplied by RT. Ayan. So,
transpose lang natin yung mga units. Magiging ano yan? Molecular weight equals mass times RT divided by PV. Ayan. Okay. Ayan. So, sabi ko sa inyo, medyo tricky itong question na to. Sabi diyan, the label in a cylinder of inert gas became illegible. Nag-allow daw siya ng 12 liters of the gas to flow into a 250 ml gas bulb until the pressure was 700 mmHg. Yan. So sabi diyan, the sample upon weighing becomes 0.3762. Okay. So ano yung mass natin? Ito, 0.3762. R is constant naman yan, di ba? Temperature, walang sinabi diyan na temperature, di ba? Oo, sabi niya may tricky yan eh. P. So pressure, ano yung pressure? Ayun, 700 mmHg. So kailangan pa nating mag-convert. Ang pinahirapan pa talaga tayo mag-convert eh. So 700 mmHg. Tapos volume. Naku, dalawa yung sinabi na volume. 12 liters saka 250 ml. So ano yung gagamitin natin dyan? Gagamitin natin dyan etong 250 ml. Bakit yan? Okay, bakit yan yung gagamitin nating pressure? Kasi yan yung naging final pressure mo nung nilagay mo doon sa bulb. Ay, final volume mo nung nilagay mo doon sa bulb. And yung nasa bulb, yun yung mineasure mo yung pressure. Okay? So, sa ano naman yung temperature natin? Ano naman yung gagamitin temperature? So, pag ganyan, na walang binanggit na temperature, you can approximate since this is an ideal gas. So, pwede ka mag-approximate ng STP na temperature. So, that is 0 degree Celsius. Okay? So, pwedeng ganon. Ano pa yung pwede nating approximate? Kapag hindi binanggit, room temperature. Kaya ayoko magbibigay ng ganitong problem. Ako lang, hindi ako magbibigay ng ganitong problem. So, ano yung gagamitin natin? STP ba? Or room temperature? Dito sa kwento, sa problem na to, may student na nag-allow. So, ang common na room temperature na ginagamit is 28 degree Celsius. Okay? So, try natin computein. Mass is 3.3762 multiply by 0.0821 multiply by temperature 28 degrees Celsius. Convert natin into Kelvin. 28 plus 273 is 301. Sir, paano po naging 28 kasi? Kasi ano yan, dito sa kwento kasi, no, dito sa problem, ay may student lang. So, let's assume nasa classroom siya. Okay? So, kaya sabi ko sa inyo, medyo tricky itong tanong na to. No? Okay po. Kaya, in-approximate natin yung room. Kasi ito yung room temperature na madalas na binibigay. 28 Opo, sir. degrees Celsius. Kaya, yan yung in-approximate natin. Don't worry, pag ako gumawa ng problem, hindi ko gagawin na ganyan. Ibibigay ko yung temperature. Pag ako naman ang gumawa ng problem. Pressure natin is 700 mmHg. Ayan. Pwede nyong i-research kung ano yung conversion factor dyan. Pero, di-divide mo lang yan with 760. Ano yan kasi? For every 1 atmosphere is 760 mmHg. Ayan, baka mali-mali ang sinasabi ko sa inyo. Yun yung pagkaka-recall ko eh. Search na nga natin. 1 atmosphere to mmHg. Ay. Tama, 760. So, makukuha nating pressure dyan is 0.92. Multiply by volume. Volume is 250 ml. Pero, tandaan natin. Ayan, ulitin ko to. Yung 0.08201 natin, 0.08201 na R constant, ang unit niyan, okay, ang mga unit niyan is for, ang unit niyan ay liter, atmosphere, mole, Kelvin. Ayan. So, ibig sabihin, kailangan
ang ating gagamitin na volume is liter. Ibig sabihin, itong 250 na to, kailangan natin siyang i-convert into ml. So that is 0.25 liters. Okay? So itong lagi yung tatandaan nyo na. Kaya ako nagko-convert dito, kaya kinonvert ko yung pressure ng 700 mmHg and 250 ml. Kasi yung R natin na constant na 0.8201, 0.08201, ito yung mga unit niya. So dapat maging kamuka ng mga unit na to yung gagamitin ninyo na parameters. Okay? Kaya kino-convert ko pa siya into atmosphere. Ito, kinonvert ko to atmosphere, di ba? Kinonvert ko siya, dinivide ko sa 760. Kasi yun yung conversion factor to atmosphere. Ito naman 250, convert ko into liters. Okay? So, try natin computein. Yung molecular weight, 0.3702 times 0.08201 times 301 divided by 0.92 divided by 0.25. Ayan. So, may makukuha tayo dyan na 39.73. Aha. Teka lang ah. Inert gas molecular weight. So, most probably, yung ating gas dyan is krypton kasi siya yung pinakamalapit. 39. Pinakuha ko. Krypton nga ba? Wait. Argon. Argon yung nakuha ko. Bakit? 39.73 kasi yung nakuha ko na molecular weight. And yung argon natin, kung titignan mo yan sa periodic table, is 39.95 yung kanyang molecular weight. So, ang i-answer natin dyan is argon, yung ating inert gas. Okay? So, yun nga, kanina diniscuss ko, no? Itong PV and RT na yan, pwede mong i-represent like this. Pwede rin yung density kanina. So, baka meron kaninang mga wala dyan, no? Pwede mong i-represent as density din. Density is mass over volume. So, i-manipulate mo lang yung equation, makakakuha ka dyan ng density. Okay? Parang yung example number 1 ko kanina. Di ba, kinuha natin yung density. Okay, proceed tayo. Para makapunta na kayo sa org fair. Pupunta ba kayong org fair? Lahat ba kayo o may ilan lang? So, tatlo na lang. Last ano na tayo? Sige, last 3. Okay, malay nyo, ito yung ibigay kong tanong doon sa exam, di ba? Di very good. Alam nyo nang sagutin. So, a graduate of MIT is able to synthesize a greenish-yellow gaseous compound of chlorine and oxygen and finds that its molecular mass is 67.45 gram per mole when isolated at 36 degrees Celsius and 2.88 atmosphere. He believes that the compound is chlorine dioxide. So, calculate the density of the gaseous compound. So, paano natin kukumputin yung density? Yan, tinuro ko kanina yan. PV equals, PV equals mass over molecular weight ay RT. So, ano yung density? Paano natin makukuha yung density? So, ito yung magiging P molecular weight divided by RT equals mass over volume. Ito yung formula ng ating density. Therefore, this is density. So, to simplify it, density equals pressure times molecular weight divided by RT. Okay? Ayan. So, ganyan, no? Ayoko naman kasi na puro memorization lang kayo, kaya pinapakita ko sa inyo kung paano nadiderive yung mga formula na yan. So, pressure. Ano yung pressure natin na binanggit dyan? 2.88. Molecular weight. Binigay molecular dyan. Molecular weight is 67.45. So, hindi na tayo magko-compute. R is 0.08201. Multiply by the temperature, 36 plus 273. So, when compute na yan, 2.88
times 67.45 ay divided by 0.08201 tapos 36 plus 273. So makukuha natin dyan na density is 7.67 gram per liter. Yan yung unit ng density natin for this example. Okay, so ganun natin siya na-compute. Ayan, derive nyo lang no, from this equation. Ayan. So kung ayaw nyo derive, pwede nyo ring tandaan itong dinerive ko na. Pero kasi mas gusto ko nagdi-derive na lang kasi hindi ako maliligaw. Pag kasi kinakabisa pag natapa ka tapos nakalimutan mo, di ba? Wala ka na. At least kapag marunong ka mag-derive, diba? Konti lang kakabisaduhin mo, kaya mong mahanap yung tamang sagot. Okay, proceed tayo. Next, number 11. Suppose you want to fill a pressurized tank with a volume of 5 liters of oxygen enriched air to use in diving, and you want the tank to contain 50 grams of oxygen, 150 grams of nitrogen. If the temperature is at 25 degrees Celsius, pinapahirapan talaga kayo. Okay, so what must be the total pressure in the tank B? So, ano sabi dyan? Sign ulit natin. 5 liters daw ng oxygen. So, dapat meron ka daw 50 grams of oxygen and 150 grams of nitrogen. If the temperature is 25, what must be the total gas pressure in the tank B? Oh. Sige. Okay, sige. Try natin. Ako, medyo komplikado tong tanong na to. So, P equals ano si total gas pressure in the tank? So, PV, hindi mo ako bibigay ng ganitong tanong. No? Hindi ako bibigay ng ganito. PV equals nRT. So, volume natin, 5 liters. And meron kang 5 grams and 50 grams and 150 grams. So, sabihin yan yung moles mo. Paano mo yan gagawing moles? 50 grams. Medyo komplikado tong ano na to question, no? Ayan, so that is 32 grams per mole. Convert mo natin into moles. Ayan, so equals. Tapos 150 grams of nitrogen. Convert natin into moles. That is 28 gram per mole. T divided by 32. Kaso ito kasing mga problem set na to ay nanggaling no, sa iba't ibang faculty. So, kailangan ko kayong ihanda. 150 divided by 28 is 5.36. So, yan na yung moles natin. Total natin yan. Plus 1.56. That is 6.92. Okay, so meron na tayong moles. Ano yung nahanap natin? Total gas pressure. So, P equals, ano yan natin? 6.92 times 0.08201 multiply by temperature, which is 25 degrees Celsius. Convert natin to, ayan. So, that is 298. Ayan. So, yung iba, ito yung kinukuhang room temperature. Kaso, syempre, sa US yun, no? So, iba-iba talaga siya by country. Kaya, sabi ko sa inyo, pag ako nagbigay ng problem, ibibigay ko yung temperature. Hindi ako magsasabi ng gano'n. So, volume, ang given na volume is 5 liters. Okay, so that would be 6.92 times 0.08201 times 298 divided by 5 liters. So, ang total pressure ng ating tank is 33.82 atmosphere. Okay, so ganun natin siya nakuha.
Ayan. Okay. Next natin, number 12. So last, para ma-dismiss ko na kayo. So the rate at which argon refuses to pinhole is 4.5 ml per minute. Ayan, may given na tayong rate. At what rate will the hydrogen effuse through the same hole under similar conditions? So ano yung rate natin? Rate of 1 over rate of 2 equals square root of molecular weight of 2 over molecular weight of 1. Okay, wag natin mapagbabaliktad yung equation na yan kasi mamamali na kayo. So, substitute natin. May sinabi dyan. Sabihin natin yung argon ng ating R1. So, R1 is 4.5 ml per minute. At what rate will the hydrogen effuse through the same hole? So, hydrogen ang ating unknown. Okay, R of hydrogen equals square root of molecular weight of 2. Ano yung molecular weight of 2 natin? Hydrogen. Hydrogen yung ginawa nating 2, di ba? So, molecular weight ng H2 is 2. Bakit? 1 ang hydrogen in atomic periodic table. So, 1 times 2 is 2. Divided by argon. Hindi ko kabisado ang argon. Yan ay 39. Nakalimutan ko yung point something niya. Argon. Argon is 39.95. 39.95. So, square root of, divide muna natin. 2 divided by 39.95. Tapos, square root natin yan. Square root of answer equals 0.22. Ako, di nakasya. So, 4.5 ml per minute. Hindi ko na dinerive, no? Pero pwede naman yung i-derive yan para mas madalian kayo. RH2 equals, na square root na natin, is 0.22. Okay? And then, next step. Ang hinahanap ito, nasa ilalim siya. So, dali natin sa taas. Okay, then, makukuha natin dyan, 4.5 equals 0.22 of speed or rate of hydrogen. Divide natin both side by 22 para maiwan na lang itong hinahanap natin. 0.22, divide natin dito, 0.22, cancel out. So, R of H2 equals 4.5 divided by natin yung kuha natin. So, R of H2 is 20.11. Ano unit? ml per minute. Okay? So, yan yung nakuha natin na rate ng ating hydrogen. 20.11. Okay, pansinin natin. Ano ang mas mataas ang molecular weight? Argon ba o hydrogen? Mas mataas ang hydrogen. Ang rate ng argon is 4.5. Since yung molecular weight nila inversely proportional, therefore, dapat mas mataas yung hydrogen. Mas mataas ba yung rate ng ating hydrogen? 20.11. So, probably tama na yung sagot natin. Basta naging tama yung input natin sa calculator. Kasi, tumaas, di ba? So, inversely proportional kasi sila. Ayun. So, that's all. Sa ating practice ay, baka sana kasi tayo mag-meet ulit, di ba? Wala na, after na ng exam, tayo makapag-meet kasi ay tapos ng